Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Tuesday. I hope you guys are staying safe. We're keeping an eye on what Governor Ducey plans to do, or whether or not the state's going to open up. What do those changes mean for this community, for our church, for our school? So we'll keep you posted on anything that we hear and any changes that we're able to make regarding activities that happen at the church or here at the school. I wanted to share with you guys a story this morning. I read this about a week ago in one of the books that I was reading, and I thought it was really good, especially right now with what's going on. The story is about a little boy who is, tells his mom that he wants to go out and meet God. And so the mom, of course, supports this mission. So he says, I'm going to pack some lunch and I'm going to go out and I'm going to go out to meet God. So he packs some Little Debbie snacks and some Twinkies and a 6-pack of root beer, and just, puts it all in a suitcase and just takes off to the park, right? He gets to the park and, block away, and the little kid's already tired on his journey to meet God. And he sits right next to this old lady, and she smiles at him with this radiant smile. And he notices that she kind of looks hungry and lonely. So he sits down with her and, starts looking into his suitcase and grabs one of the snacks and asks her if she wants one, and she takes one. And, he offers her a root beer and she takes a root beer, and they sit there for what seems like hours, just in peace, smiling at each other, enjoying their snacks. The little boy gets tired, packs up his suitcase and goes back home with a huge smile on his face. Just enjoying the company, and the smile of the old lady was enough. So he goes back home, and mom noticed that he's particularly happy. And he tells her, well, what happened? Where'd you go? He's like, well, I told you. I went out and I had the opportunity to have lunch with God. And he has the most beautiful smile that I've ever seen. And he goes into his room. A couple hours later, this van shows up to pick up the lady from the park to take her back to her retirement home. And she's smiling from ear to ear. And the nurse asks her, well, that must have been a good visit at the park. What happened today that you look particularly happy? And she says, I had the privilege of having lunch with God. And he has the most beautiful smile. He's just a little younger than I thought. And she goes back to her retirement home, happy as can be. And that story teaches us that truly God lives in each and every one of us. And God is everywhere. If we're truly looking for him, we can find him everywhere and in anyone. Have a great day. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahorita no hay nada de noticias acerca de lo que vamos a hacer en la escuela, ¿verdad? Pero estamos poniendo atención qué va a decir el gobernador. Y entonces eso puede cambiar las cosas que podamos hacer en la iglesia. A lo mejor podemos abrir la misa. A lo mejor podemos hacer eventos en la escuela, no sabemos, ¿verdad? Pero hay que poner atención a ver qué pasa en estos días, porque se supone que para el viernes el estado debe de abrir y podemos regresar a lo que era más o menos normal, ¿verdad? Hace unos días leí una historia de un niño que quería conocer a Dios y le dijo a su mamá que iba a ir a conocer a Dios. Y empacó su maleta, ¿verdad? Agarró unas puras chucherías juzgueras, unos panecitos y un gansito y unos pingüinos y unas sodas, y las echó a una maleta y se fue, salió de la casa e iba para el parque, ¿verdad? Niño pequeño. Y llegó hasta el parque bien cansado ya de estar caminando una cuadra. Se sentó y miró a una anciana sentada en una banca, y fue y se sentó enseguida de ella y miró que tenía una sonrisa muy
le llamaba la atención la sonrisa y como lo miraba con tanta ternura y cariño. Entonces notó que no tenía nada de comer y le dio un panecito y le dio una soda. Y no hablaron para nada, simplemente se sentaron allí juntos y se miraban y sonreían y se hacían compañía mientras miraban los pájaros y los patos, ¿verdad? Y aprovechaban la tarde. Después de un rato el niño ya estaba cansado y se regresó para atrás a la casa para que no lo esperara su mamá, ¿verdad? Y regresó bien contento y la mamá le dijo, oye, ¿te ves bien contento? ¿Qué pasó? Dijo, no, pues gracias a Dios tuve la dicha de conocer a Dios hoy y tuve lonche con Dios y tiene una sonrisa tan tierna y tiene una mirada con tanta ternura. Me la pasé bien suave con Dios. Y se metió a su cuarto. La mamá se quedó, bueno. Y como unas horas después llegaron una enfermera del centro de retiro a levantar a la señora. Y la enfermera le dijo, oye, te ves bien contenta ahora de tu paseo al parque. ¿Qué pasó? Ahora sí, no, pues tuve la dicha de tener lonche con Dios. Me trajo unas botanas y unas sodas, nomás que era más joven de lo que imaginaba. Y esa historia nos dice que Dios está donde quiera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que encontrarlo en otras personas, pero sinceramente está dentro de todos. Que tengan muy buen día.